Shalom Aleichem and welcome once again to a bisl Yiddish for alle. And in this lesson we shall learn how to ask the question, what is your name, and how we can answer this question in Yiddish. There are two ways of asking the question, what is your name? Wie heißt du, which is familiar, less formal, or wie heißt ihr, which is a formal way of asking the question. Wie heißt du, wie heißt ihr? Wie heißt du, wie heißt ihr? My name is, ich heiß. Ich heiß, or simply heiß. Examples. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiß Sender. Ich heiß Sender. Heiß Sender. My name is Alexander. And what is your name? Und wie heißt du? Und wie heißt du? Ich heiß Moshe. Ich heiß Moshe. Heiß Moshe. My name is Moses. Heiß Moshe. What is your name? Wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Wie heißt ihr? My name is Solomon. Ich heiß Schleume. Ich heiß Schleume. Ich heiß Schleume. Wie heißt du? Wie heißt ihr? Wie heißt du? Wie heißt ihr? Ich heiß. Heiß.